kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlwisitse kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona ka botlalo re tla lekola tse itlhomeng pele. We are taking steps to restore dignity, to improve lives and to fulfill the aspirations of our people. Di province tse tharo ka rona ha di una molemo morerong wa mmuso wa dibohole tsa metsi letsatsing lena la matjhaba la Mandela. We have reported of the detection of armed robbery, the detection of a murder, the detection of I think it's armed robbery, it's also murder, also rape. Kaoleleng babelelwa ba bang ba neng ba batlwa mabapi le polao, peto le tlatlapo ba letswe ke ditshepe mosina. Everyone is ready because we know how big this one it is. It's not just winning it, but it's also to qualify for the World Cup. Dipapading Banyana Banyana e le ba Morocco dipapading tsa WAFCON tse qalang bekeng e tlang. Mohi ra o dumedisa ka moelo e mofutu ho wena hohle mo ka tsong buile lona teng mme re a omela ka ditabeng tsa Sesotho mo teng re ne re keteka letsatsi le leholo la qhoku le molwanedi wa ntwa e lefatshe kaofela yena ke monghadi Nelson Mandela la ka lebitso ke Thato Hlanyane mme ke tla di hasa ka kopanelo le Mpotimi. Mmuso o thakgotse lenaneo la naha la ho potlakisa phumantsho ya metsi Hammanskraal le Tshwane. Morero ona wa gahwebua ha dibohole tsa metsi tse 37. Mopresidente Cyril Ramaphosa le letona la metsi Phemi Majodina e ne le karolo ya mosebetsi ona. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re kgato ena ke sesupo sa hore mmuso wa sebetsa. We are taking steps to restore dignity, to improve lives and to fulfill the aspirations of our people and the fundamental rights that we all have as South Africans. For far too many years, the people of Hammanskraal have endured immense hardship. We know that. Many households has lived with uncertainty, not knowing when water would flow from their taps. Morero ona o imulla baahi ba Hammanskraal ka mathata a bona a metsi e se tla ba tshomo e phethwang. Water is life. Everything else can be put aside, but water is what everybody needs in their lives. And today we are here to demonstrate that yes, government can and is responding to the needs of our people. Gauteng e fumane dibohole tse 27 mme ba a ibathabile. Re nana ro tla tlisa pheto ka lebakeng la hore ke tse ntse re sokola thata ntho mathomo ke metsi ke di storage ke di tsela. Problem re na le yona ke di sewage rena ba bangwe ra lwala re tshwenya ke di sinus ya re khono tsamaya tshwantsho re di titibe se re skopelang ka mo president a boletseng hore metsi a ska rekisiwa re na le problema hore metsi a rekisiwa re kopela hore metsi a ska rekisiwa community ya sokola. Diprojeke tsena di tla boela di thakgolwa Eastern Cape le KwaZulu-Natal. Re ntse re le ditabeng tse amanang le letsatsi la matjhaba la Nelson Mandela re lekola diketsahalo diprovinseng tse fapaneng. Jwalo ka ha ho ketekwa letsatsi la matjhaba la mopresidente wa mehleng Nelson Mandela ho ile haeba le batho ba unang molemo ka lebaka la ho sebetsa le ena. E mong wa bona ke motho ya phehang Andile Somdaka ya ileng a fumana monyetla o ikgethang wa ho phehela mopresidente wa pele wa naha wa democracy ha ne a le dilemo tse 24. This is one of the dishes that I actually used to cook for the great Mandela. The old man used to have this porridge made out of maize meal and milk. And I used to do this exactly porridge. So actually this porridge now I'm serving it to my kids this morning as a celebration of Mandela Day.
ka ho le leng tlhokeho ya metsi e ntse e le mathata a maholo dikolong tse ngata botjhabela ba Johannesburg ho netefatsa hore dithuto ha di sitisehe lefapha la thuto Gauteng ka tshwarisano le khamphane ya China ba ile ba tshehetsa dikolo tse 20 ka ditanka tsa metsi le dipompo e le karolo ya diketsahalo tsa ho keteka letsatsi la Mandela. When there's water shutdown, we cut the program for the day. It affects teaching and learning. We release learners early. So, and there's a lot of water cut off this side. So I was happy that this thing of knocking off early, it's no more in our school. Ha re leba ka Mpumalanga teng re fumana hore Tonakgolo Mandla Ndlovu ka mokgatlo wa hae o nehelane ka ntlo ho lelapa la Esther Mathenjwa a ileng a hlokahala ka sehloho nakong ya dikgohola monongwaha sebakeng sa Msholozi. The house of Mr. Morgan and his family were washed away, and we took a decision that we'll build this house. So I want to thank all those that they have contributed in building this beautiful house for the Morgan family today. On this special day, Mandela Day, we decided to end this house back to the family, Morgan family. We're happy, it's a very beautiful house. Ditaba di sa le mothating ona batho ba bagolo ba senang mahae ba fuwe dijo le tlhokomelo diketsahalong tsa letsatsi la Mandela tse tshwaretsweng bohareng ba toropo ya Cape Town provinceng ya Western Cape. United Kingdom e ketekile letsatsi la matjhaba la Nelson Mandela ka mmino, setso le botjhaba ba Afrika Borwa sebakeng se tummeng sa Trafalgar Square se London. Trafalgar Square e bohlokwa haholo letong la demokrasi la Afrika Borwa ka ha ebile sebaka se hlokolosi bakeng sa boipelaetso ba ho lwantsha kgethollo ya morabe. Afrika Borwa e tiisa ditaba tsena. It's a very significant occasion for our country. If you remember, London hosted one of the biggest, if not the biggest, anti-apartheid movement during our fight against apartheid. The biggest concert, the Release Mandela campaign at Wembley Stadium, broadcast in about 60 different countries. Nelson Mandela himself, after his release, he came here and he spoke at Wembley to thank the world, to thank the people of the UK. Ha re fetela Tanzania teng, Trek for Mandela le Imbumba Foundation di bokeleditse matlole bakeng sa bana ba banana Afrika tshebedisanong ya selemo le selemo. The motive they have inside because they don't have work and they are looking for the opportunity of getting employment. That is what drives them to do this hard work. It's not easy as you see, but the motive inside them is what pushed them to do this mountain trekking. Today, ho sa le jwalo mongodi e moholo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng Antonio Guterres o hlomphile bophelo le menyabuketso ya Nelson Mandela a hlalosa moetapele eo ya hlokaitseng e le motho ya hlaeletseng haholo ditabeng tsa popo ya khotso, puelano, toka le ditokelo tsa botho. Beso makgatlo kwa bobedi wa ditaba tsa Sesotho mme re a le amohela. Bonkgetheng ba bomeyara masepaleng wa Johannesburg ba mokga wa Patriotic Alliance le IFP ba tswile ka magalo letsatsing lena ka jeno ho kopana le baahi mabaleng a dipapadi ho ba kgothaletsa ho ba le kabelo dikgethong tse tlang tsa makgotla a metse. Maqheku a feta lekgolo a Orange Farm a tlohetse mesebetsi ya letsatsi le letsatsi ya ba le kabelo tournamenteng ya papadi ya bolo moo ho ne ho bapalwa dipapadi tse nne. Mokgetheng wa Patriotic Alliance Kenny Kunene o bile teng ho e nngwe ya dipapadi tsena mo a faneng ka diaparo tsa papadi ya bolo empa sa bohlokwahadi ebile monyetla wa ho utlwa ka diphephetso tsa baahi. When they need services, the people of Orange Farm, sometimes they are referred to Val, to Mfuleni. Mfuleni refers them to Johannesburg. So that is why I'm saying they are very much neglected. There's an issue of parks. There are no parks here where children can be able to play. The roads have been in a bad condition. I have been coming here with Operation Restore to mitigate those main roads that were bad, especially during the rainy season. Ka Soweto teng kgetheng wa IFP Mlungisi Mabaso o kopane le baithaopi mo a ba kopileng hore ba kgothatse baahi ba seng ba feletswe ke tshepo hore ba ingodisetse dikgetho tse tlang tsa makgotla a metse. Our course coverage is sitting at 12 days,
whereas it should be at 30 days as per the National Treasury norm. So we are all concerned about that, and it's important for us to introduce measures that will improve our cost coverage, that will improve our financial sustainability as well, because for us to deliver reliable services to our residents, we need to be financially stable as the municipality, and that's why the recovery, the economic recovery plan becomes imperative. Mabaso o boetse a bua ka dibaka tse ka hodisang moruo tseo ho nang le batho ba dulang ho tsona ntle le molao ka hore di ka sebediswa ho fehla mesebetsi. Batho ba bararo ba neng ba batlwa mabapi le diketsahalo tsa bosenyi ba letswe ke ditshepe setsheng sa ho kgutlisetsa ba melata maheng a bo bona sa Mosina nakong eo ba neng ba leka ho gola phalo. Bona ba tshwerwe ka morao ho mosebetsi wa kgatiso ya menwana. Metjha ya ho lekodisisa melata e senang ditokomane e thusitse bahlanka ba molao ho tshwara babelaellwa bana ba tobane le diqoso tsa polao, peto le tlatlapo. The cases that we have reported of the detection of armed robbery, the detection of a murder, the detection of I think it's armed robbery, is also murder, also raped. Those were some of the cases that were linked to some of the people that wanted to be repatriated, but police managed to handle that. Re sa le moo melata e meng ile ya qobelleha ho qeta matsatsi setsheng sena sa Mosina ka ha ba emetse thoto ya ona. I'm here waiting for Bexy and the Santon. Yeah, another Bexy is coming here, but another one is not coming. So I'm talking out of please, Embassy Europe. Make quickly. Mokganni wa bese o tsamaisitse melata ho ya Malawi ka tlasa maemo a sa jeseng ditheohelang. Go tsamaya bosigo motshehare tsela tsa teng di mpe tsa especially tsa Mozambique. O tsamaya almost 600 km ka Mozambique. O tsamaya speed sa 0 le 40. Ke yona the highest speed. Otherwise o ka thola le mathata. And e nngwe 40 go kopana le yona ka Mozambique the driver is safe. My feeling crime is too high. Once I breakdown, o fedile ka wena. Mme palo ya baahi ba Zimbabwe e ntse e eketseha setsheng sena. Province ya Northern Cape e tsejwale setsi sa bohlokwa sa merafo ya ditaemane Afrika Borwa. Empa lwalo jwalo industry ena e tobane le diphephetso ka Hlakubele. Morafo wa Ekapa Minerals o ile wa etsa kopo provinceng ho thijwela hore ho se kwalwe e leng se ileng sa siya basebetsi ba fetang 1,000 ba hloka mosebetsi. Ka dilemo tse fetang 100 merafo ya ditaemane e bile motheo wa moruo wa Northern Cape. Ho kwalwa ha morafo wa Ekapa le ho setsitsi ha maemo a morafo wa Finch ho totobatsa mathata a ntseng a hola industrying ena. Marlene van Schalkwyk a neng a na le kontraka ya ho rekisetsa basebetsi dijo o re ho setsitsi hona ho mosile a tobane le mathata a maholo a ditjhelete kgwebong ya hae. It had a big impact on me because the thing is financially I couldn't pay some of my suppliers as yet, and at home I can't pay my rent. I have rent to pay also. I also have my personal things. The first important thing is my stuff. I couldn't pay it month end of May. Ditlamorao tsena di boetse di utlwahala ho basebetsi bao mesebetsi ya bona e neng e tshehetsa moruo wa tropo. So it's been 2 months now without getting our salaries, which has impacted us badly. We have kids to feed, we have kids to take to school, so yeah, we remain unpaid. So it's really, we are emotionally, physically and mentally drained. Mokgatlo wa basebetsi wa Nyum o re ho kwalwa ha morafo ona ho tla ba ka kgatello e kgolo ya bophelo. Employees within 4 months they will be forced to leave their accommodation of the mine. No one is owning any house here in Lamikasi. All employees after the conclusion of this process will be forced to leave the accommodation of the mine. Pejana bekeng ena kampani ya DBS e phatlaladitse hore e tla fokotsa basebetsi morafong wa Venantia Limpopo.
Dipapadi tsa Banyana Banyana di ikemiseditse ho sebetsa hantle dipapading tsa WAFCON ya basadi Morocco tlasa mabaka a mabedi. La pele ke ho ba bomampodi hape ka morao ho hapa dipapadi tsena ka selemo sa 2022, mme lebaka la bobedi ke ho phunyeletsa ho ya dipapading tsa mohope wa lefatshe tsa FIFA Brazil ka selemo sa 2027. Morago ga go leka go fenya tournament ya WAFCON mengwaga e mentši, mafelelong Banyana Banyana e kgonne go ba dinkgwete tša kontinente ya Afrika. I think with this one everyone is ready because we know how big this one it is. It's not just winning it, but it's also to qualify for the World Cup next year. Banyana Banyana ba tlo gahlana le naga ya Tanzania papading ya pele mo bekeng yeo e tlago. Everybody's excited for this tournament and everybody's been working hard also with the preparation. So I think the mood is exactly how it's supposed to be. Moraluka pele Noqodo Cesani o re baraluki ba ithutile morago ga masetla pelo mo ngwageng wa go feta. Last WAFCON, whatever that happened, and I think they learned a lot. And yeah, I think it's going to be very difficult. It's going to be challenging. Too much pressure, but I think we can deal with that. Barati ba kgwele ya maoto ka Afrika Borwa ba tletse tshepo. Now the focus is at Banyana Banyana. You have seen we were in USA, we were in Mexico, but now we are going to Morocco. It's about time. I think it never stops. We always focus on Banyana, but I think right now it's all about keeping the same momentum. Banyana Banyana ba mo Group B le dinaga tša Tanzania, Ivory Coast le Burkina Faso. Speso Ramara wa ditaba tša SABC, Kempton Park. Ka oleleng mopresidente wa sehlopha sa Amazulu Sandile Zungu o phatlaladitse hore o tla phephetsa Danny Jordaan maemong a bopresidente ba SAFA. Seboka sa dikgetho se lebeletsweng ka tjantjello e kgolo se tla tshwarwa ka la 12 Loetse monongwaha. Focusing on personalities, focusing on the negatives is not what my campaign needs. And I've got absolute no doubt that the positive response that I've had throughout the country as I engage with the media, as I address regions, is because they buy into the vision. I've served on the boards of companies, I've started businesses. They have failed, I've learned from those failures, and I now head a business that is huge by any measure or standard. And I believe I know what corporate South Africa needs. I know that when they say they demand accountability, they demand integrity among the people that stand in front of them looking for funds. They demand ethical leadership. When we got to our elections, it was still only one person that's going to run for a fourth term. And we said, no, this is not what South African football need. They need change. And they do not just need change of face, they need change of direction, they need change of a football philosophy. That is what we need, and we need emphasis. Now to get emphasis, you need change. And the same person doing the same thing over and over and again and expect a different result is not going to work. Papadi tsa rugby di Springboks di tlontlolotse naha ya Wales ka dintlha tse 43 ho lehi. Papading e neng e bapalwa Durban ka jeno ha re bohe dintlhakgolo tsa papadi eo. Andre Hijo Fenton feeds what has been a tremendously successful South African line on, and just look at the impetus of his injection into the rolling wall. Stand up, Oakdale, Southwestern Districts. Debut delight. The conversion is good. The Springboks extend their lead. Engelane e ne beile tshepo e kgolo ho mokotlisi Thomas Tuchel hore o tla hapa mohope wa lefatshe wa FIFA, empa ka morao hlolwa ke Argentina di-semifinaleng balatedi ba sehlopha ba nyame maikutlo.
Mokotlisi wa naha ya England Tuchel o ile a seolwa haholo ka mora hore a hlole papading ya sekamagaolakgang ke sehlopha sa Argentina ka Laboraro. England e hlabile ntlha pele empa ya hloleha ho hlaba tse ding mo Argentina e ileng ya hlola papadi ka dintlha tse 2-1 ho tswela pele ho makgaolakgang a mohope ona wa lefatshe. England e qetetseng ho hapa mohope wa lefatshe ka selemo sa 1966 e se etswa ho hlola habedi dipapading tsa ho lwanela sebaka sa boraro ka selemo sa 1990 le sa 2018. Mme mokotlisi wa sehlopha o tshepa hore ha ba ka ba hlola papading ya phirimaneng ena e tla bana le sephetho se setle sa England mohopeng ona wa lefatshe. All of these 4 teams wanted to be in New York, but it is an official World Cup game. It's a chance to have the best results in 60 years for England. It is a big game against one of the very best teams in the world and maybe the team in the best shape until the semi-final against France. And it is mentality is not something that you switch on and switch off as you like it. So it's a moment to show. It's a moment to show that we are actually made of what we showed through the whole tournament. Ka le leng Lamine Yamal e ka ba sebapadi se senyane sa naha ya Spain sa ho hapa tlhodisano ya European Champion le mohope wa lefatshe ka bobedi ba tsona ha naha ya hae e ka hapa makgaolakgang hosane toropong ya New Jersey. Yamal ya dilemo tse 19 ke e mong wa dibapadi tse hlwahlwa mme tse tshepuwang mme o bapiswa le dibapadi tse tummeng papading ena ya bolo ya maoto. Mme o hapa mohope ona ho ka beha lebitso la hae hodimo lenaneng le di hulang pele lefatsheng bolong ya maoto jwalo ka Lionel Messi. Ke Mahudimo Lapo, ditabeng tsa SABC. Beso rentse ho lekane mme e se ka kana tefela ke manano o hlatlalatela kwano SABC 2 le SABC le hae ho tswa hona le mpoti ne re re funaneng bulipi wa latela.